It's a warm sunny morning. Carefree children enjoy playing at this open field by Nairobi River, nestled between Shaurimoyo and Majengo slum. The COVID-19 pandemic has forced these school-going children to stay at home. Michael, not his real name, prefers to stay by his mother's side. Kauku, watuingia wancheka, wengine wanaanza kutangaza. Ndio nitakupeleka ushago. Michael is 11 years old. The grade 1 pupil is a withdrawn child, traumatized by what he went through back in 2013 when he was just 4 years old. Scenes of children playing often bring bad memories. Wakati tunacheza ball, huwa mtu akakuja akaanza kucheza na sisi ball. Ikafika usiku, sisi tukaenda home, akakuja akaanza kutuita. Akatudanganya, akatubaia nyanya, akatupeleka pale huko nyuma kwa giza. Alitushika sote, akatupeleka kwake. Akaanza kutuambia tutoe suruali. Tukatoa. Akaanza kutufanya tabia mbaya. His mother Halima, not her real name, was at home at the time. Mtoto akakuja akafika hapo kwa mlango akaanguka. Sasa kuanguka mimi nikampiga. Nikamwambia anachafua nini? Anachafua kanzu, cause ilikuwa ya white. Nikamwambia anachafua kanzu, mimi nikampiga. Sasa mtoto hakulia, alitoka kaenda hapo hivyo nje. Sasa tunakarudi. Sasa hiyo tunakarudi. Hakuniambia chochote. Mtoto akalala. Sasa vile alilala alikuwa amelala mgongo. Sasa akaanza kujikuna. Yaani anajitingisha hivi. Mimi nikafika pengine ni kunguni, unaona. Mimi nikamtoa mpaka nguo zote, hakuna chochote. Sasa ndio kidogo, ile saa nimemgeuza hivi vizuri, nikimbado namwangalia, ndio nikaona nini? Nikaona amepanuka huku nyuma. Nikashtuka, nikamuuliza nini mbaya? Kwani umefanya nini? Akakataa kuniambia mara ya kwanza. Nikaita mpaka majirani wangu hapo wawili vijana. Ndio mmoja akamuuliza. Kumuuliza akakataa kusema. Akasema ati anaogopa. Ndio huu jirani mwingine akamwambia basi acha nikakunulie switi, alafu nikuje uniambie. Sasa vile alienda, mimi nikamwambia tukabaki na yeye hapo. Nikamwambia acha basi nikupatie hii 10, uniambie ni nini umefanyika. Mtoto akachukua hiyo 10, akaniambia fulani, huyo alikuwa sijui hiyo jina yake ya nyumbani ndio nimesahau kwa sasa. Akaniambia fulani, tulikuwa tukicheza huko chini, akanipatia nini? Akanipatia nyanya. Kunipatia nyanya, akanipeleka wapi? Akanipeleka huko chini. Kuna mahali hapo hivyo kuna chongoga mwiko nini? Akampeleka huko chini. Na nikamuuliza alikufanya nini? Sasa ndio alikuwa mdogo, miaka 4. Akaniambia aliniingizia nini? Alinidunga na miti. Hiyo ndio vile mtu aliniambia. Sasa hiyo ule jirani vile alienda kununua sita akikuja, anapata huyu akinielezea. Si ndio wakamchukua. Mimi sikuwa nilishwa na nguvu kabisa. Ilikuwa sasa hiyo ilikuwa kitu saa 6 usiku. Mimi nikaishwa na nguvu kabisa, wakamchukua wao wakampeleka wapi? Wakampeleka hapa, wakamleta hapa Maratibu. Kuna hospitali hapa hivi Maratibu. Kupelekwa hivyo wakapata kumefungwa. Wakakuja tu kwa private nyingine hapa hivyo inaitwa Tawakal. Sasa hiyo Tawakal ndio daktari tu vile alimuona hivi, wakamwambia hii si kesi hapa. Hii kesi pelekeni mtoto wapi? Nairobi Women. Nairobi Women's Gender Violence and Recovery Center is well known for providing free medical treatment and psychosocial support to survivors of gender-based violence. Sasa vile tulienda pia huko, daktari pia akanikataza nisiingie. Nilienda nao ndio waliingia naye. Sasa tukamaliziwa tukapata hiyo sheet hiyo. Sasa kukuja tukifika tu hivi kwa nyumba, tukasikia huyo kijana alikuwa ashashikwa. Sasa alikuwa ashashikwa, ameletwa wapi? Kwa chief. Sasa hapo kwa chief, kumbe alikuwa amepigwa vile alishikwa. Akapigwa. Sasa kwa chief alikuwa amefura, amejaa tu damu. Tukifika kwa chief, mtoto sasa kulikuwa na AP mmoja hapo hivyo, mama. Sasa huyo mama akaanza yani kama anatukana, anaanza kutuambia ati nyinyi mnajuaje ni yeye amemfanyia.
Unaona, sasa si yani unajua ile uchungu ile. Si hata kumjibu. Ndio epi mwingine hapo hivyo mwanamke pia ndio akamwambia tena nao waingie. Ndio wakatulizekwa pia barua ya nini ya Nairobi Women ndio tukampatia. Sasa ndio wakaita mkubwa wao. Akakuja hapo hivyo. Sasa mtoto akachukuliwa akapelekwa kwa mabosi walikuwa hapo hivyo. Ndio akaulizwa ni nani kati yao wote. Ndio akampoint nani? Akampoint huyo kijana huyo. In Pangani, Peter Macau, not his real name, welcomes us into his humble abode. This is where he has been living since the outbreak of a pandemic that nearly rendered him destitute. Peter's experiences are similar to Michael's. At 12 years old, he was a bit older and his attacker was well known to him. Mama alikuwa na mpango wake wa kando, alikuwa anamuita baba mkate. So alikuwa ananituma huko. Ilikuwa ni saba. So wakati ananituma huko, mimi kwa trust wake, hakuwa anatuma mtu mwingine. Ananituma kama majioni hivi, ananituma na ananiambia ndio ukachukue kitu, kumwambia kupatia kitu fulani na fulani. Wakati nikienda huko ile pia alikuwa ananiseduce, na hapo ndio alikuwa ananilawiti. Na wakati huo sikuelezea mtu. Mwanangu hakujua, but sasa huyo mpango wa kando alikuwa ananichukulia room, tunamalizana, alafu mimi narudi nyumbani. Peter found himself in the same predicament in Form 3. Nilijipeleka kwenda kuitisha basari. Alikuwa anaonekana Wednesday, mimi hiyo Wednesday nikatoka na uniform yangu nikaenda kuitisha basari. Na tulikuwa kwa line. So mimi ananiangalia ananiambia anitoa watu wengine, mimi naambiwa ningoje. Mpaka dakika ya mwisho watoto wakaisha, ndio sasa mimi akaniambia atanipatia basari with a condition. His benefactor sodomized him for 2 years. Peter blames poverty for his troubles, and so does Isaac Juma, whose name we have changed. The 35-year-old father of 2 tells us why he does not recall his first sexual encounter. Ilikuwa boys, tuko mavijana tupu. So kuna mavijana huo walikuwa wananifina mimi, wananidai, na mimi sikuwa najua. Tukienda kwa bafu kuoga, wananiangalia, mimi sielewi. So ikawa siku moja tukatoka vile tunaenda bash, wakati shule zimefungwa, tukatoka tukienda bash. Hapo ndio tulienda bash, tukaanza kukunywa kinywaji. Hapo unajua mtu ukiwa form 2 uelewi mambo ya pombe vile iko vizuri. Tukaanza kuburudika na marafiki zangu. Baadaye nilichikuta kwa lodging, nimepagwa na vijana 3. Na mama vijana tulikuwa tunasoma nao. So vile tulikuwa tumerudi shule, ikawa mimi kurudi kwa hiyo shule ikawa nikiwa na stigma kubwa sana, singeweza kurudi kwa hiyo shule. Na singeweza kuambia principal shida gani nimekataa kuja kwa hiyo shule. Nikatoka huko, kulikuwa na mayango linaishi Nairobi. Nikaja paka Nairobi, nikatafuta hela, nikakuja Nairobi. A significant proportion of men and women in Kenya have experienced some form of sexual violence. While the vulnerability of women to rape is highly acknowledged, that of men is hardly even researched, and this is because men hardly report any cases of sexual violence due to the fear of stigma by the society, the societal judgment, as well as a long journey to justice. Like the typical male sexual abuse victims, shame and stigma kept these 2 from coming forward to report the attacks. Okay. Eunice Acheng Mbawe is the Executive Director of Foundation for Health and Social Economic Development Africa, or HESED Africa. The NGO helps women, children, and men cope with all aspects of gender and sexual-based violence, including rape. Men and women are wired differently. The societal expectations are also different for men and women. So when the boys or the men get sodomized or defiled or in any situation or any of those cases, what happens is there's delay. There would be delay in them reporting the cases. So in some situations, we get the cases referred or noticed by the teachers, who would then call in a gender-based violence a focal person or a children's officer, who then at that point they would be able to inform the counselors after they've sorted out the case, like maybe taking the child to the hospital or refer this person to the hospital. So in taking that, in that scenario, the men or the boys take time to report, and that delay what we usually advise them is,
we continue the conversations. Because the conversation, they might not be able to tell you the real story or the real experience from the first or second conversation. So we want to create spaces where we work with them for a long time. They have been able to trust us with what our conversation. So with time, they're able to open up and start sometimes by giving you a story of a third party, which at some time would end that it was them who were defiled. Hesed usually holds group therapy sessions after classifying the survivors. Uni says it typically takes up to 6 sessions to build trust. Every Thursday, members are free to share their ordeal with the rest of the team. Phoebe Okal is a counselor and a volunteer at Hesed. These the cases of sodomy and GBV cases that these men have been reporting to me, like I receive them every week. Like maybe per week I can receive like 2, or maybe per month I receive like 3. And then, but most of them complain that their women are beating them seriously, and when they go to report to the police are not taking any action. Sitting pensively among them is Brian Bulimo. He seems to be contemplating his life, which buckled under the weight of suspicion, bitterness, and loathing. The former businessman takes a walk down memory lane, showing me the exact spot where his life unraveled right before his eyes. I was playing Ludo. Then I fell out with my mate. He turned on me and accused me of attacking. Brian was released when his accuser failed to show up in court severally. As a wholesaler, he used to make about 10,000 shillings on a good day. Now he is struggling to make ends meet. The 52-year-old is currently housed by his cousin. Pleading innocent, this father's biggest regret is a damaged relationship with his children. It's like their mother told them. Now the children want nothing to do with me. Even if I insist on seeing them, I have to get the chief's permission. I can't even sit down and talk to my own children. The cases are increasing because no one has ever been charged of accusing the other person falsely. So they feel like, if you do it, he'll go in and then we will win the case. But for others like Musa, it's a dog's life. He and others like him are arguably the biggest casualties of this depravity. Musa, not his real name, has a hearing impairment. He is housed by a friend in this shack deep in the heart of Majengo slum. No one knows certainly for how long Musa has been abused. I did not tell anyone because I cannot communicate with them. They don't know sign language. Thankfully, he was rescued. Maria Mudhoni was among his liberators. We have hidden her identity and name to protect the victim. Alikuwa jirani yangu na siku moja tukasikia wakibishana kwa nyumba wakiwa na huyo ndugu yake. Nikaita jirani mmoja akakataa, nikaita mwingine akaitika. Huo jirani mwingine akamwambia jaribu ite mwingine ndio tujue ni nini inaendelea huko ndani. Kuingia kwa nyumba tukakuta huo kijana amemnyonga, amemfinyilia chini, amemnadia juu. Sasa ndio wao wa vijana wakamshika huo ndugu yake, wakamtoanisha na huyo mwingine akatonewa nje. Huo sasa akafungwa, huo mwingine alikuwa anamfanyia hizo matabia akafungwa na kamba. Tukasema tuende polisi tukapiga ripoti, tukapiga ripoti. Au jirani yake mmoja ndiye alichukua hiyo OB namba. Kidogo watu wakasema tujue vile huyu mtu atafanywa atoke kwa hiyo nyumba. Nikawaambia mimi ndakaa naye nikimchunga. Nikakuwa anamtandikia kwangu chini mpaka siku ile wao sasa mavijana wengine au majirani walikuwa wakipata kitu wanamletea. Huo kijana ndugu yake ndiye alikuwa kumbe alikuwa amezoea kina sana anamshika na mnadisha chini. While the fate of his brother is not known, Mariam is worried about the safety of people living in Digo area of Nairobi where she comes from. Kwanza hapo Digo ni pabaya sana.
Juu hata wanabaka wanaume, wanawake usiku, hata si usiku mwingi. Isipokuwa ni saa hii ni vile saa hii kafi saa hii iko. Saa hii ndio wamepunguza. Na government pia kama ni kuchunga watuchunge upande ya huku chini. Juu watu wengi wanaumia mpaka watoto. Hata watoto wadogo. Pana watu wabaya tu sana hapo chini. Kama huyo mzee huyo nakwambia ni Mtanzania, alibakwa mpaka ikatoka ine mshipa ya huku chini. Sasa alikuwa anarudishwa na nini na ambulance. Whereas many victims prefer to be anonymous, one of them has decided to come out and share his story in the open. As a social media and digital activist, trauma healing facilitator and writer, Onyango Otieno is opening up spaces for conversation. I care more for the silent man who can't come out because of the same ridicule. That's what I care much about. I have a strong support system of people who hold me together when, it becomes too much sometimes. I've been going through therapy. I continue to do therapy almost on a daily basis, even with self-care. And I have the emotional muscle to write publicly about my stories because I've done that for years on end. But I think that's what society needs. Society needs courage. If we do not have courage, we can never, take out abusive or violent cultural systems. Onyango, popularly known as Rick's poet, often struggles with convincing some people that he is a rape survivor. For most parts, it's, just those nasty comments from people who do not know me, saying things like, a man can never be raped by a woman, he must have enjoyed it. You're very delusional, you're not a man enough, a man's supposed to fight back and all those things. What is rape? Gertrude Madimwe, a gender-based violence program officer at SWAP Clinic, has dealt with many survivors, both male and female, in her line of duty. For men, when we talk about rape, basically it is having sexual intercourse or intercourse to the men without their consent, and there is penetration between the other partner. The partner can be male or female. I discovered that I had been raped 10 years after the ordeal. There was nobody I was going to run to the authorities. I couldn't trace the person who was my abuser. I didn't even remember their name. It's such a long time ago. But the reality is many more men do not report. And you can imagine, even when it's women going to report to police, they also face so much stigma. So for a man, especially even men who just go to report abuse, general gender-based abuse, police laugh at them, they get ridiculed a lot even by their neighbors, by society. While there are no recent statistics of rape among men in the country, the vice is seemingly more common than we think. Alberta Wambua is the executive director of the Nairobi Women's Hospital Gender Violence Recovery Center. We have normalized violence. By the time I sit here and tell you at GVC we've had 2,810 cases between March and October. Why? And we're okay with it. And these are gender-based violence cases. We're okay with it. There's a child who was born on Saturday and on Monday was violated, sexually. So it's up to us to have open and candid conversations about this is what is right, this is what is wrong. Let the children understand that and if we don't have that conversation with them, they're going to explore. Yeah, they're going to explore from the internet, they're going to explore from their friends. And going earlier to your comment, I will not stop my child from going to secondary school because of that scare. But what is it that I need to do? So having those conversations, being open to the children, so they can have conversations. And then we go to the schools. So ourselves, together with the Teachers Service Commission, the NAT, and a number of people and a number of organizations are having conversations at the schools so that then it's a safe environment. Others like Peter and Isaac seek health services from SWAP. This is a center that serves people at a higher risk of getting HIV and AIDS. Per month, we can see 3 to 4, at least men who come to our place and be able to get psychological help, and maybe if they have undergone
sexual or gender-based violence, they can also be able to get help at the facility, and also at the legal point they can be able to access justice if they need. While danger lurks in dark alleys and even homes, sometimes youth run into danger while out looking for a good time. Peter, who has since become a commercial sex worker, cautions parents who are too trusting. Kitu ya kwanza, shule zikifungwa, sisi wazee tunakuanga kwa shida, sababu sisi tumezeeka na tunajulikaniwa, tuko kwa shida, sababu watoto wa shule ndio wamejaa kwa club, na watoto wa shule ndio wanabebwa na clients, wanabebwa na wateja. Unapata mbaba anakuja anachukulia kijana mdogo, ameenda na yeye, na akitoka kwao labda aliambia mama yake asijui anaenda wapi ama wapi, so anakuja yule mtoto ajui condom negotiation, ajui kuitisha pesa, ajui hata vile hiyo condom inatumika. Asubuhi na amelala bila condom, asubuhi anaambiwa asante, anapatiwa kama ni chips na kuku, yeye anaenda, ama anapatiwa fare, exactly fare shilingi 100, yeye anaenda. Unapata mtoto mdogo ako na simu kubwa na mama yake anatumia mulika mwizi, na mama yake amuulizi hii simu kubwa umetoa wapi, na hafanyi kazi na yuko shule. Nakumbuka kuna siku tulikuwa na testing hapo kwa hiyo outside the club hotspot, na kuna kijana alikuwa na miaka 13 na alipimwa kapitana kwa HIV na alikuwa anataka kujiua. So ikabidi nikamchukua because I was there, tukampeleka SOP, ndio akaenda akapatiwa counseling ikamsaidia. So wazazi wakianza kuangalia watoto wa kike pia waangalia watoto wa kiume, sababu hiyo group wanaona watoto wa kiume wakitembea nao ndio mbaya. Kuna mmoja nimekuwa nikiishi naye hapa, huyo mtoto ako na 16 years, alikuwa akiishi hapa, mwanafunzi alikuwa form 3 na anasomea Kiambu. Aliniambia mamake anaenda kwa aunti yake Donholm, na kwenda Donholm alikuwa anakaa hapa, kazi yako tu kwa grinder, hizo social media za kutafuta na client, anapigiwa simu, anaenda anarudi. Tunaweza laumu wazazi wengine na wazazi wengine wana hatia. Unapata watoto wengine wanaishi na mama peke yao. Unaona huyu mtoto kijana atadharau mama yake. Tunapata wengine ni single mother ameenda kutafuta, kijana ameenda mambo zake. So ambapo ndio wakati tulikuwa tunasema wazazi wakiwa wote wawili wakilea watoto, kuna huyu mzazi anajua msichana wake akiwa wakati siku zake zimefika, anafaa kuambia msichana wake hivi na hivi, msichana wangu nafaa ufanye hivi, ndio ambapo usifanye mistake upate nini. Na ambapo the same mzazi kijana pia unamwambia ambapo kuko hivi na hivi na hivi na hivi, kama mimi mwambia unaenda university, but ujue kuna temptation ile kubwa sana. Isaac is also a commercial sex worker. His wife and his 2 children are none the wiser. Unajua kama kitu by the way hapa ni kitu ukishafanywa once at least, yani hata mind zako bado zinakumbukanga tu ziko kitu kama hiyo ina happen. Ni kama hata kwa msichana anakumbukanga ule mtu mwenye amelala naye wa kwanza, hata kama ameoleka akirudi huko kwa bado anakumbukanga huyu mtu wake alikuwa amelala naye wa kwanza. So hiyo kisa kinitendekea na bado sasa nakumbuka, si ati sijielewi pata nakumbuka. While Halima managed to get a conviction from the case after 4 years, the progress has offered her little comfort. Michael still has pain caused by the ordeal he went through. His mother, a manual worker, cannot afford to keep taking him to hospital for constant checkups. Yanitatiza kama hiyo saa hiyo akianza kuumwa hiyo. Unaona? Akianza kuumwa pengine huna hata hiyo mapeni ya Panadol hauna. Sasa inabidi mkae tu hapo hivyo yeye mpaka sasa hii kitu itaanza kupungua, at least apate usingizi alale, lakini ndio inanuumizaka. The medical treatment as an outpatient, if there are no procedures needed, to take up to about 6 months. The psychosocial support that we provide takes about 1 year. If there are complications, for example, procedures that need to be done, that will take a longer period, of course, based on the severity and the injury. Psychologically, again, it depends on the social support system, you know. So are you able, for example, to go for the counseling sessions? A lot of people will tell you, we do not have the resources to keep going for the treatment. Others, again, it's a complex issue because you have, for example, the court process that might take longer. And I could be trying to close up, but when I go to court, maybe it's a trigger or reminds me and I get a relapse. How much does it cost? As an outpatient, it would cost a minimum average of 10,000 because you have the medical treatment. And so just a one-off. You'd come initially, have the consultations done, the history taken. You'd have there's the hepatitis B vaccine. There's
prevention of pregnancy, for example. There's treatment, to prevent infections, like the sexually transmitted infections. There's all that. There's the medical lab tests that you have to do, like testing for HIV, AIDS, and all that. As if procedures are needed, maybe an average of about 150,000, 170,000. But we've had survivors whose bills have costed even 1 million shillings. An avid Chelsea fan, he nurses dreams of being a football player. While Premier League football offers a welcome respite, albeit for a little while, the damage has already been done. Halima and Hassan fight daily to come to terms with what befell him. Wanaonaga mtu wa kike peke yake ndio anaweza bakwa, lakini wakumbuke pia mwanaume. Wanaonaga pengine ni wanaume watu wazima wanaweza bakana, unaona, lakini pia watoto, waangalie pia watoto, sababu hata huyu wangu akibakwa alikuwa na miaka 4, yeye alikuwa juu, na mimi hata yeye sikuwa na akili kama hiyo anaweza fanywa hivyo. Naambia yani wasiabudu mtu tu sana, yani wasiamini mtu sana, sababu ndio mtu atakuwa mzuri kwa uso, lakini sasa pengine kwa roho yake si mzuri. Pengine anaweza mdanganya mfanye hivi, pengine anampatia kitu kidogo, mtu pengine asemi. Sasa afadhali akuwe muwazi. On the other hand, Isaac has since learned what he should have done. He now points other survivors to where they can get help. Nikiwapata si ati tafadhali, tunaweza anza mtaratara pamoja, lakini ambapo lazima tena nipate ushauri venye hiyo muda imepita. Hakuna haja nitaambiwa leta evidence. Ni kweli nakumbuka ni huyu, but nakumbuka miaka imepita, 10 years imepita. So naona kama umepitisha 10 years to 15 years, naona kitu kama yeye inakuwa ngumu. But kwa sasa mimi mtu akiwa amefanywa hivi kwa sasa hivi yenye najua sheria venye naweza mdirect, na ni wangapi saa hizi nimewaelezea, nimewapatia information, nimewaambia mkipata kama unaona mtu anakupeleka njia hii na wewe mwenyewe ujisikii kuna uwezo unaweza saidika mahali fulani, na unaweza pata ABC tuone vile utasaidika. While girls and women often have rescue centers and shelters, men and boys rarely do. Onyango is of the view that more needs to be done to address the unique challenges that male victims go through. Constitution, the way it's set up, the way it's set up around sexual abuse and rape, it's as if still it's the men who are the perpetrators. So there is no provision for boys who've been sexually abused. The law is not very clear around the same, because when we say about penetrative sex, so if she's the one who has she's forced me to penetrate her, how do you go up? How do you stand before a judge and tell them she's the one who forced it? Because the law is saying, it's abuse because I penetrated the woman. So what happens when the woman is the one doing the opposite? There's no allocation for that kind of situation. So again, for me, these stories are the things that I want to see go up to policy level. If that constitution clause can be changed, just so that we can have a broader understanding of sexual violence, a broader understanding of rape. Can we even inculcate sex education around the spectrums of rape? Because there are so many spectrums of rape that we do not know, because much as I definitely and understandably understand that women and girls by far are more oppressed in this world, especially in regards to their gender, especially around sexual and gender-based violence. But at the same time, men are abused, both by men and women, and by the simple fact that the concentration has been on girls and women, and not to take anything away from it, because all of that is needed. We also have to redesign how we are tackling the issue around gender-based violence. While we are also trying to tackle the issue of male rape, it has to go, it has to be intersectional with how we are teaching people about gender roles, and teaching people about who men are supposed to be, who women are supposed to be. For KTN News, I'm Chrystal Onkeo.